Hi dear learners, my name is S.M Shoikot. Today I'm back with a new lesson. This is all about common mistakes in English. Well, many English speakers, especially the non-native speakers, they make some mistakes very frequently, which is considered common mistakes because we all unconsciously make these mistakes. So আশা করছি আজকের এই টিউটোরিয়ালটার পর থেকে আমরা এই ভুলগুলো খুবই কম করব. Well, let's have a look on the screen. You see the wrong sentences. I have called him last night. এখানে কি ভুল আছে? Last night, you see last night. Last night means it's past. Last week, last month, last year. These phrases indicates past. So as it is past tense, but I have called, this is basically present perfect tense. So we should say I called him last night. Now the কি বলা উচিত? I called him last night. Even I met him last night. আমি গতকালকে তার সাথে দেখা করেছিলাম গত রাতে. I read last night. আমি গতকালকে রাতে পড়েছিলাম. I watched a movie last night. আমি গতকালকে রাতে একটি মুভি দেখেছিলাম. He came here last night. সে গতকালকে রাতে এখানে এসেছিল. So যখনই last night, last year, last month, last week or yesterday, the day before yesterday, এই ধরনের ফ্রেজগুলো চলে আসবে যেগুলো past indicate করে, সেখানে আমরা ইউজ করব past form of the verb. So call এর past form হচ্ছে called. Well, next common mistake is we say we must to obey the law. Must to obey the law. আমরা অবশ্যই আইন মান্য করব. But এখানে ভুলটা কোথায়? We know that must, can, could, may, might, these are modals. This is not have to. So must এর পরে সবসময় ভার্বের বেস ফর্ম হয়. So এখানে to হবে না. To preposition হবে না. So আমরা ইউজ করব হচ্ছে we must obey the law. আমরা অবশ্যই আইন মান্য করব. We must perform prayer. আমরা অবশ্যই নামাজ আদায় করব. We must follow the rules. আমরা নিয়ম মানার চেষ্টা করব. So next one is today morning I got up early. এটা আমি অনেকের মধ্যেই দেখি এই ভুলটা করে থাকে. Today morning I went to my university. Today morning I went out. Today afternoon. But এটা very common mistakes. এটা আমরা বলতে পারি this morning, আজ সকাল. এটা ইংলিশ হচ্ছে this morning, আজ বিকাল, this afternoon, আজ সন্ধ্যায়, this evening, not today morning, today afternoon, today evening. So এটা ভুলেও আর এই ভুলটা করবেন না. It will be this morning, this afternoon and this evening. But আজ রাত, this night হবে না, আবার today night হবে না. It will be tonight, আজ রাত, tonight. So we are gonna watch a movie tonight. মানে আমরা আজ রাতে একটা মুভি দেখতে যাচ্ছি. Again, don't say today night or don't say this night. So today morning it will be this morning I got up early. আজ সকালে আমি আজ অনেক সকালে ঘুম থেকে উঠেছিলাম. Next one. What's the different? এটা আমরা unconsciously সবসময় বলে থাকি. অনেকে জেনে ভুল করেন, অনেকে না জেনে ভুল করেন. জানা না জানা সবারই ভুল. What's the different? Basically words, you can be verb or we should use the noun phrase, but different is adjective, so it will be what's the difference. What's the difference? Practice please. What's the difference? Don't say what's the difference. Okay, and the last one is a 3 months course. Usually আমাদের মনে হয় না যে এটা ভুল হয়েছে বা ভুল হচ্ছে. এখানে ভুলটা কোথায়? 3 month is basically adjective because course is noun. So we should erase s here. It will be it's a 3-month course or it's a 2-month course. It's a 2-month training program, not 2 months. So I hope you have learned from this tutorial. And I believe that you won't make these mistakes frequently. Try to avoid these mistakes because native speakers, they follow this. This is the right English and this is wrong English. We will never say I have called him last night. We will say I called him last night. We must obey the law. No, we must obey the law.
today morning, no, this morning. Then what's the difference? No, it will be what's the difference. So it's a 3 months course. Never say that. It will be 3 months course, 3-month course. Okay. Well, that brings me at the end of this lesson. I hope you have enjoyed this video. আপনারা যদি এই ভিডিও থেকে এই টিউটোরিয়াল থেকে কোনো প্রকার উপকার পেয়ে থাকেন, আপনারা শেয়ার করবেন, লাইক দিবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন. We'll come with the new lesson. Thank you very much for watching.